Okay. Okay. Brightness. Okay. Okay, fine. Good evening. Shall I start? Okay. Now, first page number 1. EC extends deadline for SIR in 5 states, 1 UT. Firstly, what is meant by SIR? Special intensive revision. We had discussed this earlier also, but I am telling once again, special intensive revision. Now, the basic agenda of this initiative from the Election Commission of India is that since there is a chances of entry of fake voters in the voters list, there may be a chance that dead voters haven't been removed. Now, this is like a checking exercise where revision of the voters list, also called as electoral roll in a specific constituency, will be performed by the ECI's BLOs, booth level officers. Now, under this exercise, what will be happening? Booth level officer in specific constituency will be going to each and every house. He will be going to each and every house and he will be checking, he or she will be checking whether the names, address in the electoral roll are matching with the people over there or not. అంటే ఏమైనా తప్పులు ఉంటే వాళ్ళని డిలీట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, ఎవరైనా లేకపోతే వాళ్ళని యాడ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈసీఐ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ప్యూరిఫై ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. నౌ అపోజిషన్ ఈజ్ అపోజింగ్ దిస్ SAR exercise a lot. Why? Because opposition is stating that government is trying to change the electoral roll in such a manner that where it will be deleting the names of people who will be generally voting the opposition people. Right, so that is a major allegation. Now, anyway, ECI had started and completed in many states also. And one more thing, this is not the first time being happening in this country. Before 2002, it happened many times in the country. Post 2002, government hadn't done any type of SAR in the country. Now again they are performing. Now, why ECI is extending the deadline of SAR ante problem ekkodochindante, see, when a booth level officer is going to visit each and every house, it will be very much hectic. Now, ECI had kept many targets on BLOs. In some states, BLOs had committed suicides due to the work pressure because people in those states are not accepting this. Okay, and say for example West Bengal, Tamil Nadu, these type of opposition ruling states hadn't accepted this BLO exercise. But anyway, since ESI under Article 324 to 329 is having complete power in the superintendence of election, they are proceeding with the process. Okay, now ikkada enti anante, since BLOs are feeling pressure, they had extended the deadline, and also due to slow process they had extended the deadline. Other than these things, we need not need anything on this, but only thing for prelims, whether SAR is happening first time in the country, no, and for mains you can showcase SAR exercise as an example in the electoral process. Okay, yeah. Next, 18 killed, 3 missing as truck falls into gorge in Arunachal Pradesh. 18 killed, 3 missing as a truck falls into gorge in Arunachal Pradesh. Now, obviously this generally accidents will be happening in many places, not an issue. I mean to say, of course it is a problematic thing, but అందులో మనకి ఎగ్జామ్కి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, నాట్ అన్ ఇష్యూ అంటే అది తప్పే, బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఎగ్జామ్కి కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే, దిస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ a district called they are coming from a district called Tinsukia district from Assam. So Tinsukia is generally in news due to many reasons in Assam. Just you need to know Tinsukia is from Assam. Okay, next,
you know that Panchayat elections happened in Telangana yesterday, phase 1 elections of Panchayat. Now, if we have to discuss about the Panchayat elections in the country, who will be conducting this Panchayat elections? Whether ECI will be conducting or not? Chepandi. See, now parliament elections, state elections, and president elections, vice president elections, parliament elections, here state legislative assembly elections, next legislative council elections, all these elections will be conducted by Election Commission of India. Parliament elections will be conducted, Panchayat elections including municipalities elections will be conducted by State Election Commission. And the thing you need to remember is State Election Commission and ECI are completely discrete. Deeniki kinda idemi panchayatu, don't get confused. ECI is a separate constitutional body, SCC is a separate constitutional body. This is formed under Article 324, this is formed under Article 243K. Okay, so this is a separate body, this is a separate body. Now, then how will ECI will be conducting its elections in the states? In the ECI, there will be only 3 persons, Chief Election Commissioner and 2 ECs. So, the process in the states for assembly elections ki, parliament elections ki ela jarugutadante, in the top of the country we will be having Chief Election Commissioner plus 2 election commissioners. We'll aim chestarante, for every state in the country they will be appointing an electoral officer called Chief Electoral Officer. Remember, this person and this person are not same. Ee person ni state government appoint chestar. Basically governor will be appointing, he or she is in charge only for the Panchayat elections. Okay. Now here CEC and 2 ECs will be appointing CEO. This CEO will be appointing DEO, District Electoral Officer. In return, they will be appointing a returning officer. A returning officer is in charge of every constituency. And for example, Mushirabad constituency, there will be one, please. Mushirabad constituency, there will be one returning officer. For the district, there will be District Electoral Officer. For the state, there will be Chief Electoral Officer. For country, there will be Chief Election Commissioner and 2 election commissioners. This is Election Commission of India. But for the panchayats, there will be a separate body called as State Election Commission. There will be chairman for the State Election Commission. So essentially, panchayat elections won't be happening in link with ECI. And the point, one more thing you need to understand is that electoral roll, evaithe voters list untado, that is also different for SCC, panchayat elections and parliament elections. Okay? So other than this, you need not know anything here. Yeah. Next. Page number 4. Waqf board to approach tribunal again for extension to file data on Umeed portal. We had discussed this earlier also. Once again I am telling. Waqf board to approach tribunal again for extension to file data on Umeed portal. Now, what is this Umeed portal and what is the utility of this Umeed portal? The Umeed portal had been brought into the country with the idea that all the Waqf properties in the country should be entered in this Umeed portal. That means Waqf properties are those properties where Islam people had donated for the welfare of their religion or for the God.
for charity purposes. Now there is no proper regulation of these Waqf properties until now. There are allegations of misuse of Waqf properties. So to streamline the process, government had come up with this Umeed portal, where each and every Waqf property in the country must be registered over there. Otherwise, if it won't be registered, they will be cancelling it from the list of Waqf properties. Okay, these Waqf board is trying to extend that. Extend చేస్తే మేము మొత్తం అన్ని డిజిటైజ్ చేయడానికి మాకు స్కోప్ ఉంటుంది అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ page number 6. In the spotlight they had mentioned about piracy, right? Page number 6. idega meedi run paper. Piracy hits a brief pause but web of leaks still unbroken. Anyway, now akkada manaku teliyalsina only thing enti ante, in our cyber security class we had discussed about dark web. All these piracy sites will be hosted in these dark web. Okay, that is the thing you need to know. హిందూ పేపర్లో రోజు రోజుకి ఆర్టికల్స్ అన్నీ ఇంపార్టెంట్ తగ్గిపోతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. పేజ్ నెంబర్ 9. VC, very much important. VC appointment row, Supreme Court turns to Justice Dulia panel. Now దీని వెనకాల ఇష్యూ ఏంటి ఫస్ట్ చూద్దాం. VC appointment row, Supreme Court turns to Justice Dulia panel. I hope you had done with executive, say governor, president వరకు అయితే జనరల్గా తెలుసు కదా అందరికీ. Now see, who is in the country there are two types of universities: state universities, central universities. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, those universities which are formed under the State Government Act. These are universities which are formed under the Central Government Act. ఈ state universities, for example, Osmania University. Central University, for example, HCU, Hyderabad Central University. Right. Now, దీని వెనకాల మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండే లింక్ ఏంటి అని అంటే, అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ది లేటర్ ఆన్ ప్రొవిజన్స్ సే దట్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ యూనివర్సిటీస్, Chancellor of the state universities will be governor. Visitor of the central universities will be president. So visitor of the central universities will be president, not chancellor, visitor. Now ఈ రెండిట్లోనే కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం పవర్ ఇచ్చిందనంటే, ఫర్ ది గవర్నర్ అండ్ ది ప్రెసిడెంట్. Here, since he is the governor, he or she is the chancellor of the state universities, governor can appoint vice chancellor for the state universities. Similarly, president can appoint the chancellor and vice chancellor for the central universities. Now ఇందులో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. జనరల్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ విల్ బి యాక్సెప్టింగ్ ద రికమెండేషన్స్. నౌ ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కడొచ్చిందనంటే, ఈజ్ గవర్నర్ నార్మలీ అలౌడ్ ఇన్ ఇట్స్ డెసిషన్స్ టు యాక్సెప్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెసిషన్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్? కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ చెప్పేది ఫాలో అవ్వాలా అవసరం లేదా గవర్నర్ మామూలుగా? వెదర్ గవర్నర్ ఈజ్ బౌండ్ బై ది ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. జనరల్లీ ఇన్ ఎవ్రీ డెసిషన్ ఎక్సెప్ట్ విచ్ సేస్ ఆయన ఓన్గా తీసుకోవచ్చు అని మెన్షన్ చేసి ఉండే దగ్గర తప్ప, ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ గవర్నర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఫాలో ది అడ్వైస్ గివెన్ బై ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని అడగకుండా ఈయన ఏం చేసినా, వాళ్ళు చెప్పింది చేయకపోయినా, ఇట్ కెన్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ నల్ అండ్ వాయిడ్ బై ది సుప్రీం కోర్ట్స్ అండ్ హైకోర్ట్స్. బట్ ఈ ఛాన్సలర్, వైస్ ఛాన్సలర్ అపాయింట్మెంట్ మాత్రం ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. క్లియర్గా ఇది మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. సో ఏంటి? సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి వైస్ ఛాన్సలర్ అపాయింట్మెంట్కి సంబంధం లేదు. ఇన్ అన్ ఇండిపెండెంట్ కెపాసిటీ గవర్నర్ విల్ బి అపాయింటింగ్ ది వైస్ ఛాన్సలర్. అర్థమైందా? నౌ దీన్ని ఏం చేశారు, కొన్ని స్టేట్స్ లైక్ వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు, దే హ్యాడ్ పాస్డ్ అన్ యాక్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ పవర్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఫ్రమ్ ది గవర్నర్.
చీఫ్ మినిస్టర్ తీసుకున్నట్టు కొంతమంది చేశారు. నా కొన్ని స్టేట్స్ ఏం చేశారు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పంజాబ్, హర్యానా టైప్ స్టేట్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ గవర్నర్ ఇద్దరూ కలిసి డెసిషన్ తీసుకోవాలి అని చెప్పారు, కన్సెన్సస్. Now there is a lot of confusion with respect to this. Now understand, even no one knows this. ఇద్దరు మధ్యలోనే సఖ్యతగా వీళ్ళు చేసుకోవాలి. నౌ సమ్ స్టేట్స్ ఏం నౌ ఈ ప్రాసెస్ ఈవెన్ గవర్నర్ అయినా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అయినా చేయగలిగేది ఏంటి అని అంటే, దిస్ గవర్నర్ విల్ బి అపాయింటింగ్ ది వైస్ ఛాన్సలర్ బేస్డ్ ఆన్ ది రికమెండేషన్స్ ఫ్రమ్ ఏ search committee. This search committee will be giving 3 to 5 names to the chancellor. దాన్ని బేస్ చేసుకొని గవర్నర్ అనే వాళ్ళు ఒకరికి టిక్ పెట్టాలి. దట్ ఈస్ ది ఫాలోడ్ ప్రాసెస్. బట్ ఏమవుతుంది, గవర్నర్స్ విల్ బి అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ క్యాన్ బి అపోజిషన్ పార్టీస్, కొన్ని స్టేట్స్ లైక్ తెలంగాణ ఆర్ సే తమిళనాడు, వెస్ట్ బెంగాల్, జార్ఖండ్, రైట్, పంజాబ్, రైట్. యా, సో ఇన్ దీస్ స్టేట్స్ సెంటర్లో ఒక పార్టీ ఉంది, స్టేట్లో ఒక పార్టీ ఉంది. నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, గవర్నర్స్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ది రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. దీనివల్ల ఇద్దరికి గొడవలు అవుతూ ఉన్నాయి. పాస్ట్లో తమిళనాడులో జరిగింది, వెస్ట్ బెంగాల్లో జరిగింది. నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కేరళ. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆర్టికల్ చూడండి. వైస్ ఛాన్సలర్ అపాయింట్మెంట్ రో సుప్రీంకోర్టు టర్న్స్ టు జస్టిస్ ధూలియా ప్యానల్. నౌ కేరళ ఏం చేసిందనంటే, దే హ్యాడ్ అమెండెడ్ దేర్ స్టేట్ యాక్ట్ and they told that appointment of vice chancellors should be made after consensus between a governor and council of ministers. అక్కడ వరకు మాత్రం రాశారు. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి కన్సెన్సస్ ఫామ్ అవ్వకపోతే, వీళ్ళు చెప్పింది వీళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు, వీళ్ళు చెప్పింది వీళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు. సో వీళ్ళిద్దరికి ఒప్పుకోకపోవడం వల్ల దే వెంట్ టు ద సుప్రీంకోర్టు. సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే, ఈ తలనొప్పి మాకొద్దు, ఈ మీ ఇద్దరు కాదు, ఇట్ ఫార్మ్డ్ ఏ సపరేట్ కమిటీ అండర్ ఏ జస్టిస్ కాల్డ్ ధులియా, వాళ్ళనే ఇంక సెలెక్ట్ చేయమని చెప్పింది ప్రస్తుతానికి, రైట్. సో ఐడియల్లీ వాట్ ఈస్ ద మెన్షన్డ్ క్లాజ్, ఛాన్సలర్స్ విల్ బి గవర్నర్స్, visitors of the central universities will be president, they will be appointing based on the search committee. వైస్ ఛాన్సలర్స్ అనే వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ ఇలా జరుగుతుంది. అర్థమైంది కదా. నౌ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఛాన్సలర్స్ ఆర్ విజిటర్స్ ఆర్ ఓన్లీ టైటులర్ రోల్స్. ఇన్ రియాలిటీ వాళ్ళకి ఎటువంటి పవర్ అనేది ఉండదు. కంప్లీట్ పవర్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ యూనివర్సిటీ విల్ బి లయింగ్ విత్ ది వైస్ ఛాన్సలర్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్, కాలేజ్ డెసిషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ బై వైస్ ఛాన్సలర్. వైస్ ఛాన్సలర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఛాన్సలర్స్ గవర్నర్ వెళ్ళి కూర్చోడు కదా, వైస్ ఛాన్సలర్ విల్ బి సిట్టింగ్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీ. నౌ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, రేవంత్ రెడ్డి గారు had appointed Ganta Chakrapani as vice chancellor for Usmania University or some ఇంకేదో యూనివర్సిటీకి. Now obviously if those are prominent people, governors may not reject. This Ganta Chakrapani is a person who earlier served as a TSPSC chairman in the past. But if the appointment process will be going political, there will be delay of the appointments. దీనివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి, వీళ్ళందరికీ ఏం పోయేది కాదు, అక్కడ స్టూడెంట్స్ కదా పోద్ది, రైట్. సో వైస్ ఛాన్సలర్ యాజ్ ఎ రోల్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, డిలే ఇన్ ది అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, అది ఇష్యూ. So as I mentioned, governor will be the ex officio chancellor of the universities in the state. Ex officio అంటే అర్థం ఏంటి, చాలా దగ్గర విని ఉంటారు కదా. కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. ఎక్స్ అఫీషియో ఛాన్సలర్ ఆర్ ఎక్స్ అఫీషియో పొజిషన్ అంటే జనరల్గా అర్థం ఏంటి అంటే, ఇక్కడ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గవర్నర్ అనే పర్సన్లో, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పేరు మర్చిపోయాను, యా, మణికంఠ అనే పర్సన్ గవర్నర్గా ఉండడం వల్ల మణికంఠని ఛాన్సలర్ కింద చేశారనుకుందాం. నవ్వు ఇక్కడ మణికంఠని ఛాన్సలర్ కింద చేయలే, గవర్నర్ అనే పొజిషన్లో నేనున్నా మీరున్నా చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ అఫీషియో. సో ఆ పొజిషన్కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ని ఎక్స్ అఫీషియో అంటున్నాం. నౌ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ దట్ బికాస్ ద గవర్నర్ ఈజ్ మణికంఠ, హీ హ్యాడ్ బీన్ మేడ్ యాజ్ ఛాన్సలర్. ఆ గవర్నర్ పొజిషన్లో ఎవరున్నా సరే వాళ్ళే అవుతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ అఫీషియో పవర్. సపరేట్గా వేరే వాళ్ళని ఎవరు తీసుకోరు అని చెప్పి. ఓకే, యా.
Next, AC remote ఉందా? Next, page number 14. Page number 14. See, yesterday and day before yesterday also we had discussed that there is an issue going on between these companies, large language module AI companies and the content generators. Say for example, if you want to search some content regarding this chancellor and vice chancellor, you went to Vishnu IAS website and you had browsed something. Now you can use ChatGPT or Perplexity and you can ask the same thing in them. Now it will be also getting the content, it will be showcasing the genre, but it will be taking from Vishnu IAS or Drishti IAS or anything. Now ఇక్కడ విష్ణు ఐఏఎస్ వాళ్ళు సొంతంగా కంటెంట్ చేసుకున్నారు, మీరు తీసుకున్నారు, ఓకే. నౌ ChatGPT ఇప్పుడు విష్ణు ఐఏఎస్ అనే వెబ్సైట్ దగ్గర నుండి కంటెంట్ తీసుకుంది. నౌ వెదర్ ChatGPT అందరి దగ్గర మనీ తీసుకొని ఇది ఇస్తుంది, సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటుంది. నౌ వెదర్ ChatGPT మస్ట్ పే టు విష్ణు ఐఏఎస్ ఆర్ నాట్? నౌ కరెంట్లీ ఆ సిస్టమ్ ఏది లేదు. ఈ కంటెంట్ జనరేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దట్ సిన్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ అవర్ కంటెంట్ వీ నీడ్ టు గెట్ మనీ. నౌ దీని మీద చాలా ఇష్యూ జరుగుతుంది. సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే it will be difficult because in the future AI is very much important. If we are keeping restrictions on the content, it will be difficult for them to grow. ఎందుకు కారణం అంటే you know that AI platforms, large language model platforms will be dependent on data. మనం డేటా ఫీడింగ్ ఇస్తే దాన్ని బట్టే కదా, మెషిన్ లెర్నింగ్ చేసిన దాన్ని బట్టే ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బీ కమింగ్ అవుట్. నౌ ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ దెమ్ ది రిక్విజైట్ కంటెంట్ ఇట్ వోంట్ బీ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ. సో వాట్ గవర్నమెంట్ చెప్తుందంటే ఓకే వీ షుడ్ ఫైండ్ సమ్ మిడిల్ గ్రౌండ్. యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ది కంటెంట్ ఫ్రీలీ, వీ కెన్ ఆస్క్ రాయల్టీ ఫ్రమ్ ది AI కంపెనీస్. ఓకే, సో ఇలా చేయడానికి వీ కెన్ మేక్ సమ్ అమెండ్మెంట్స్ టు ద కాపీరైట్ యాక్ట్ అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. బట్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రాసెస్. ఫైనల్ అవుట్కమ్ మేబీ 1 week or 2 weeks వస్తుంది, దెన్ వీ కెన్ డిస్కస్. అంటిల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ Rohan Gang, Umeed portal is I'm repeating again, Umeed portal is a portal where all the Waqf properties in the country should be registered. That means in Andhra or Telangana will be having Me Bhumi portal where all the land owners will be registered. If we are searching the land survey numbers and all, we will be getting the details of the land owners. Similarly, all the Waqf properties in the country will be entered in the Umeed portal. Okay, for easy access. Okay, next page number 15. This is important. For sure you are going to get a question in the prelims regarding this or anything related to this. Federal Bank in USA, in brief lo first article chudandi. Fed lowers rates, signals pause and 1 cut next year. Fed
lowers rates, signals pause and one cut next year. Now ఫెడరల్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి? ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ యూఎస్ఏ ఈజ్ సిమిలర్ టు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ అ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ యూఎస్ఏ. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ యూఎస్ఏ విల్ బి రిడ్యూసింగ్ ది రేట్స్? దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏం జరగచ్చు? టెల్ మీ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియా, వెదర్ ఇట్ విల్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. USA ఫెడరల్ బ్యాంక్, see obviously any decision in the economy will be having both positive and negatives. మెయిన్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇఫ్ యుఎస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ పెంచారా తగ్గించారా? తగ్గించారు. నౌ యుఎస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ హ్యాడ్ రెడ్యూస్డ్ ది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, ఇట్ విల్ బీ వర్కింగ్ పాజిటివ్లీ ఫర్ ఇండియా. ద రీజన్ ఏంటి అని అంటే, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆర్ జనరల్లీ లింక్డ్ టు బోత్ డిపాజిట్స్ అండ్ లోన్స్ కదా. నౌ ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది తగ్గుతుందో వాళ్ళ దగ్గర డిపాజిట్ చేస్తే వచ్చే లాభం తగ్గుతుంది కదా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ యూఎస్ఏ సమ్ పర్సన్ వాంట్ టు డిపాజిట్ $5 lakh. He can either deposit in USA or he can invest that money in Indian stock market. Here he will be getting say 4% return. Here he will be getting 5% return. ఇక్కడ మీద ఇక్కడికి ఎక్కువ వస్తుందని చెప్పి he will be coming over there, but there will be some risk. కానీ ఎక్కువ లాభం వస్తుందంటే రిస్క్ ఉంటుంది కదా. నౌ కన్సిడర్ వాట్ హ్యాపెండ్, యుఎస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్డ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఈ 4ని 4.5 చేసింది. అక్కడెక్కడో పెట్టేసి రిస్క్ వచ్చే బదులు ఇక్కడ లాభం వస్తుంది కదా అని చెప్పి హీ విల్ బీ కమింగ్ బ్యాక్ అగైన్. ఇదే లాస్ట్ 1.5 yearలో జరిగింది. యుఎస్ఏ హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్డ్ ద ఫెడరల్ రేట్స్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ దెర్ ఈజ్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ డాలర్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు యుఎస్ఏ. ఎందుకంటే వాళ్ళకి లాభం పెరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో సేఫ్, ఎందుకంటే వాళ్ళ గవర్నమెంట్లోనే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. నౌ వెన్ యుఎస్ఏ హ్యాడ్ రెడ్యూస్డ్ దిస్, obviously they will be looking for profitable avenue. India could be a profitable avenue. అది సో దట్ ఈస్ అ థింగ్ టేకెన్ బై యుఎస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్. ఓకే, ఎగ్జామ్లో ఆబ్వియస్గా యుఎస్ ఫెడ్ రేట్స్ వల్ల ఏం ఇంపాక్ట్ వస్తుందని అడుగుతాడు. దిస్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్. నెక్స్ట్ ఇన్ బ్రీఫ్లో థర్డ్ ఆర్టికల్, రూపీ స్లిప్స్ టు రికార్డ్ లో బట్ ఆర్బీఐ లైక్లీ కర్బ్స్ లాసెస్. రూపీ స్లిప్స్ టు రికార్డ్ లో బట్ ఆర్బీఐ లైక్లీ కర్బ్స్ లాసెస్. నౌ యూ నో దట్ హిస్టారికల్ లో ఇన్ ది ఇండియన్ రూపీ వాల్యూ జరిగిందని. ఎంతకు పడిపోయింది? 90 రూపీస్ దాటిపోయింది ఇండియన్ రూపీ. నౌ 90 రూపీస్ అవడం అంటే అర్థం ఏంటి? ది కాస్ట్ ఆఫ్ $1 ఎక్స్చేంజ్ రేట్ బికేమ్ 90 rupees in the country. Now this is problematic. Why this is problematic? If $1 becoming 90 rupees, what will be the problem on India, or what will be the impact on India? Say 90, 95 అయిపోయింది. What will be the problem on India? Imports will become very much costlier. Exports benefit ఉంటుందా? విత్ ది ఎక్స్చేంజ్ రేట్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఇది ఎలా పెరగడాన్ని 90-95 అవడాన్ని ఎక్స్చేంజ్ రేట్ పెరగడం అని అంటారు. $1కి ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కదా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్. విత్ దిస్ ఇంపోర్ట్స్ విల్ బికమ్ వెరీ కాస్ట్లియర్. ఎక్స్పోర్టర్స్ విల్ ఫేస్ ప్రాఫిట్స్, ఇంపోర్టర్స్కి లాస్ అనేది వస్తుంది. నౌ వై? ఇది తెలుసా చెప్పాలా? సి నౌ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, earlier the case of Indian exchange rate is 80 rupees. Now it became 90 rupees. Importers will face loss, exporters will face benefit. ఇది ఒక్కటి తెలిస్తే you can answer the question. You can answer any question with respect to this in the exam. మీకు అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే, here if I am importer అంటే ఎవరు? I am trying to buy some goods from USA market, UK market, anywhere, Russian market. I am say for example, I want to buy this jacket, something. Now it costs me $5. $5 కాస్ట్ అవుతుంది. $80 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎంత డబ్బులు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి? 400. $90 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 450. మరి నా కాస్ట్ అయిపోతుంది కదా. సో ఇంపోర్ట్స్ విల్ బికమ్ కాస్ట్లియర్, isn't it? So this will be affecting the imports heavily. ఇండియాకి ఇంకా చాలా పెద్ద ఎఫెక్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం మనం ఫేస్ చేయకూడదంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోకూడదు.
అంతే కదా. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మెనీ ఆఫ్ ది ఇంపోర్ట్స్ కెనాట్ బీ నెగ్లెక్టెడ్ బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ గోల్డ్, లేకపోతే బతకలేం మనం. నెక్స్ట్ క్రూడ్ ఆయిల్ which is very much important for all the industries, coal which is important for steel industry, iron industry and all. So obviously we cannot replace in the future we are going to shift to renewable energy, biofuels and all, but it will be taking time. Immediate ఏం మార్చలేం కదా. సో ఇంపోర్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది వస్తుంది. నౌ దిస్ ఈజ్ అ నెగిటివ్, బట్ ఎక్స్పోర్టర్స్కి ఇది ఎలా పాజిటివ్ అవుతుంది అని అంటున్నామంటే మనము సే earlier the cost of exchange rate $1 equal to 80 rupees. Now it became 90 rupees అంటున్నాం కదా. Say for example exporter అంటే ఏంటి, we will be giving good and we will be getting money. Say for example cost of this shirt is 500. Say cost of this shirt is 400 అనుకుందాం. కాస్ట్ ఆఫ్ ది షర్ట్ ఈస్ 400, మనం పంపిస్తున్నాం కదా. నౌ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ 80 రూపీస్, ముందు ఉండేది 8 రూపీస్, ఇప్పుడు 9 రూపీస్ అయింది. ఇన్ ది ఎర్లియర్ కేస్ ఒక ఎక్స్పోర్ట్ మన దగ్గర నుండి కొనుక్కుంటున్న వాడు ఎన్ని డాలర్స్ ఇవ్వాలి మనకి, 80 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని డాలర్స్ ఇవ్వాలి, $5 ఇస్తే సరిపోద్ది, $5 ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు $1 9 రూపీస్, ఇప్పుడు ఎన్ని డాలర్స్ ఇవ్వాలి, సమ్ అరౌండ్ $4.5 ఇస్తే సరిపోద్ది కదా, బికాస్ ఆయనకి తక్కువకి వస్తుంది. ఇఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ విల్ బి రైసింగ్, ది పీపుల్ ఓవర్ దేర్ హూ ఆర్ ఇంపోర్టింగ్ దే నీడ్ టు పే వెరీ లెస్ కంపేర్డ్ టు ఎర్లియర్ సినారియో. సో దానివల్ల మన గూడ్స్కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది కదా. సో ఇన్ దిస్ మేనర్ ఇట్ విల్ బి హెల్పింగ్ ది ఎక్స్పోర్టర్స్ ఏ లాట్. నౌ చైనా ఏం చేస్తుందంటే జనరల్గా కావాలని వాళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెంచుకోవడానికి ఎప్పటికప్పుడు డాలర్ కావాలని పడేస్తుంది, వాళ్ళ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ని పడేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెన్సీ మ్యానిపులేషన్. ఓకే, ఎనీవే దట్ ఈస్ ద కేస్. నౌ ఇఫ్ దిస్ ఫాల్ ఆఫ్ రూపీ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిప్రిషియేషన్, ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ ఫోర్సెస్, this is called depreciation. If it happens with the activities of the RBI, it is called as devaluation. Okay, now next, Mexico's 2024 tariffs could still hurt India's auto exports. Where is Mexico? South America. Mexico ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి, నార్త్ అమెరికా, కెనడా, USA, మెక్సికో. నేను తప్పు అనుకుంటున్నానా, మీరు తప్పు చెప్తున్నారా? కెనడా, USA, మెక్సికో. Now USA had put a tariffs on Asian countries. 2024లోనే it had put a tariffs on Asian countries. అంటే ఏషియన్ అండి, ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా. ఏషియా నుండి వచ్చే ఇంపోర్ట్స్ మొత్తం అన్నింటి మీద కూడా అడిషనల్ టారిఫ్స్ అనేది వేసింది పాస్ట్లో. నౌ దే ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ న్యూ టారిఫ్స్ ఫ్రమ్ April 1st 2026, sorry Jan 1st 2026. This will be additional burden. Now obviously వీళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేశారంటే వీ విల్ బీ పుట్టింగ్ దీస్ టారిఫ్స్ ఆన్ కంట్రీస్ విచ్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ FTA. నాన్ FTA కంట్రీస్కి మాత్రం మేము ఈ టారిఫ్స్ వేస్తామన్నాం. ఇప్పుడు దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి, ఇండియాకి FTA సైన్ చేయడం. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ డిస్కషన్స్ విత్ మెక్సికో టు హ్యావ్ అన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇంత ఫాస్ట్గా అయితే అది అయ్యేది కాదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్, with which country government of India is going to sign FTA in the next week? Oman. Okay, next, work closely to spur crude oil source diversification. కింద చూడండి, work closely to spur crude oil source diversification. Now వాళ్ళు చెప్తుంది బేసికల్గా ఏంటి అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం న్యాచురల్ గ్యాస్ షుడ్ వర్క్ క్లోజ్లీ విత్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్. ఎందుకోసం వీళ్ళు చేయమంటున్నారంటే యూ హ్యావ్ టు డైవర్సిఫై ది క్రూడ్ ఆయిల్ బాస్కెట్. మీరు ఎక్కువగా కొన్ని కంట్రీస్ దగ్గర నుండే కొంటున్నారు. ఇఫ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ రష్యా స్టాప్స్ ఆయిల్ సప్లై ఇమీడియట్లీ మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. దాని బదులు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ మెనీ కంట్రీస్ బికాస్ దేర్ ఆర్ మెనీ కంట్రీస్ హూ కెన్ సప్లై క్రూడ్ ఆయిల్ టు అస్, డోంట్ గెట్ లిమిట్ టు సమ్ కంట్రీస్ ఓన్లీ, ఫోకస్ ఆన్ అదర్ కంట్రీస్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు.
Okay, that is the news we need to learn over there. Yeah, this is from Hindu paper. Some are missing here. In today's PIB, they had mentioned about year-end review of Ministry of Culture. December వచ్చింది కదా. Generally, every ministry will be giving a year-end review. Okay. నిన్న మనకి PLI స్కీమ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. ఆ PLI స్కీమ్ కూడా ఆ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ year-end రివ్యూలో మెన్షన్ చేసింది. Okay. Now, Ministry of Culture, obviously, as you know, it will be functioning for the development of the Indian culture, promotion of the Indian culture. As part of this year-end review, వాళ్ళు ఏం చేశారంటే what all the major events happened in the Indian cultural ecosystem and heritage production కి మెన్షన్ చేశారు అందులో. Just we need to know, first లార్డ్ బుద్ధ పిప్రావాహల మీకు ఐడియా ఉంటుంది. దిస్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ టు అదర్ కంట్రీ. వీళ్ళు మళ్ళీ అవి ఇండియాకి వెనక్కి తెప్పించుకున్నారు ఈ సంవత్సరం, పిప్రావా రిలిక్స్. నెక్స్ట్ we had discussed last week, Honorable Prime Minister went to Kashi Tamil Sangamam. This is a type of unity in diversity ni celebrate cheskune event. Ek Bharat Shresth Bharat, Ek Bharat Shresth Bharat initiative. ఈ కంబ రామాయణ ట్రెడిషన్ మనము మళ్ళీ రివైవ్ చేసాము. వీ హ్యాడ్ పర్ఫార్మ్డ్ మహాకుంభ్ ఈవెంట్. అవర్ మరాఠా మిలిటరీ ల్యాండ్స్కేప్ బికేమ్ 44th యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్. రీసెంట్గా దేన్ని ఇంటాంజిబుల్ హెరిటేజ్లో యాడ్ చేశారు? దివాలి, రైట్. వీ హ్యాడ్ లాంచ్డ్ ప్రాజెక్ట్ మోసం. ఈ ప్రాజెక్ట్ మోసం ఏంటి అంటే, దిస్ ఈజ్ బై ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యారిటైమ్ కల్చరల్ రూట్స్. అంటే ఓషనిక్ లెవెల్లోని మ్యారిటైమ్ కల్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి, దాని మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి తీసుకొచ్చింది ప్రాజెక్ట్ మోసం. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ గజలోక్. ఈ మన ఏషియన్ ఎలిఫెంట్స్ వాళ్ళ ఎగ్జిబిషన్స్ మొత్తం అన్నింటినీ కూడా దే హ్యాడ్ పిక్చరైజ్డ్. జ్ఞాన్ భారతం, మన ఏన్షియంట్ మనుస్క్రిప్ట్స్, ఈ ఏమంటారు తాళపత్రాల, వాటన్నిటిని ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హెరిటేజ్ మొత్తాన్ని డిజిటలైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇన్ దిస్ జ్ఞాన భారతం కాన్ఫరెన్స్. నెక్స్ట్ వీ హ్యాడ్ ఆల్సో కండక్టెడ్ ట్రైబల్ బిజినెస్ కాన్క్లేవ్, రైట్. వీ హ్యాడ్ కండక్టెడ్ సంవిధాన్ హత్యా దివస్. ఈ ఎమర్జెన్సీది బీజేపీ వాళ్ళు ఏం సెలబ్రేట్ చేస్తారో అది. దీస్ ఆర్ ది మేజర్ ఈవెంట్స్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది Ministry of Culture, under the domain of Ministry of Culture in the last 1 year. Now, as we discussed yesterday, the Deepavali had been added into UNESCO's intangible heritage, culture heritage lone add chesaru. Now, yesterday I missed to add that along with Deepavali, there are other intangible heritage from our country in the past lo add chesinavi. These are the things. Say for example, in 2008, first it is added Kutiyattam Sanskrit Theatre, Ramleela tradition and Vedic chanting. ఇవన్నీ కూడా అందులోనే ఉన్నాయి. రమ్మన్ ఫెస్టివల్ అందులోనే ఉంది. చౌ డ్యాన్స్, కాల్బలియా డ్యాన్స్, ముడియట్టు ఆఫ్ కేరళ, బుద్ధిస్ట్ చాంటింగ్ ఆఫ్ లడాక్, సంకీర్తన ఆఫ్ మణిపూర్. దిస్ ఇదేంటంటే కాపర్ యుటెన్సిల్స్ని తయారు చేసే ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, ఏన్షియంట్ పద్ధతి, తతేరాస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యాడెడ్ ఇన్ 2014. నౌరోజ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ పార్సీస్ ఇన్ 2016, యోగా ఇన్ 2016, కుంభ్ మేళా ఇన్ 2017, దుర్గా పూజ ఇన్ 2021 అండ్ గర్బా డ్యాన్స్ ఆఫ్ గుజరాత్ యాడెడ్ టు దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ యునెస్కోస్ ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ ఇన్ 2023. నౌ ఇప్పుడు 2025లో ఫ్రెష్గా దీపావళి అనేది యాడ్ చేశారు. దట్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ది ఎడిషన్స్ ఇన్ టు ది యునెస్కోస్ ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్. ఓకే, యాజ్ వి మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్, దేర్ విల్ బి 6 groups in which this can be added. మన దీపావళిని హెరిటేజ్ గ్రూప్ కింద యాడ్ చేశారు. ఫైన్. Yeah, that's it for the day. Okay na?